Andalusia, southern Spain, the cradle of the country's world-famous olives. These trees are a testament to hundreds of years of tradition. But something new is afoot. A desert is slowly encroaching, creeping up from Africa as the planet warms. The days are hotter, less and less rain is falling. And when it does, it's torrential. Flash floods carry away topsoil. According to one study, as much as 3/4 of the Iberian Peninsula could become desert by the end of the century, if mankind fails to control greenhouse gas emissions. Farmers here can't stop climate change on their own. They can only try to adapt. They must, and quickly, says olive grower Agustin Bermejo. La práctica de dejar esa cubierta vegetal es correcta porque está procurando materia orgánica al suelo y está procurando un freno a la escorrentía de la agua, pero luego a la hora de controlarla vaya a ver como la máquina la pegan demasiado al suelo y lo que hacen es romper la capa superficial del suelo y hacerlo polvo. ¿Cómo queda el suelo después del paso del tractor? Se produce una compactación por el mismo efecto de los martillos y una rotura, toda la estructura del suelo, de la capa superficial, lo cual hace que se incremente la tasa de escorrentía y se reduzca la tasa de infiltración. Ese es el sumidero de carbono, ese es el efecto de almacenamiento de esos gases de efecto invernadero que tenemos y que tantos quebraderos de cabeza nos están dando y que potencialmente tan positivos serían si se hiciese un manejo de las cubiertas vegetales con otro criterio. Es fácil ver cómo la cubierta vegetal se va transformando en materia orgánica de una forma sencilla, cavando un poquito por aquí. Lo que vamos teniendo es materia orgánica en descomposición que se va incorporando al suelo y se va enriqueciendo. But this is industrial olive production. Here in the province of Jaén alone, there are now 66 million olive trees. For harvesting, it's faster to just scrape the soil bare. But farming based on growth and profit alone, says Bermejo, is no longer possible on our warming planet. Creo que el problema está arriba, creo que el problema está en los poderes a nivel político, en los grandes poderes que manejan esta sociedad, que están muy influidos por los lobbies también de las grandes compañías. Nos quieren transmitir la percepción de que es necesario un gran crecimiento económico, que si no hay crecimiento económico parece que nada funciona y que todo es un desastre. But more and more world leaders seem to agree with Bermejo, at least judging from their words. Bermejo is heartened, but also disheartened, because their message is dire. We stand indeed at the edge of the abyss. Already people are dying in big numbers. Farms are failing. Millions face displacement. We have a small and narrow window of opportunity to do the right thing. The UN's latest scientific assessment, released this summer, is just as blunt. Humanity is facing a code red emergency, an irreversible tipping point. If the UN's message is to act, Bermejo and colleagues are at least trying. He and biologist Fernando Bautista traverse a nearby mountainside once covered by trees. They were felled a generation ago. But because the region's grown drier, little has grown back here. Claro que he visto cambios. He visto cambios de homogenización del territorio, de pérdida de diversidad de cultivos. He visto cambios de pérdida de vegetación natural. He visto ríos bajar de caudal, los ríos que no se secaban secarse en verano y que se secan. This unlikely spot is Europe's front line against the encroaching desert. The foot soldiers, thousands of tiny saplings of juniper, oak, and pine. Allí, en la esquina. Ah, sí. Pero se está peligrando. Sí, pero está vivo. Pero lo veo feote, ¿no? Sí, está feo, pero bueno. Vamos a darle un voto de confianza.
The trees have been planted randomly to mimic a real forest. Today's work, counting how many have survived their first 3 months in the ground. Son plantitas pequeñas que vienen de alveolo, tienen que extender sus raíces, tienes que darle tiempo para afianzarse en la tierra, pero puede ser que hasta octubre o noviembre no caiga ni una sola gota. Hemos hecho un conteo que tenemos unas muy buenas perspectivas porque estamos rondando el 95% de supervivencia. The idea here isn't just to mimic a forest, but to create a new one, says Alveval, the NGO behind this project. A green belt running for hundreds of miles across Spain's south. A natural sponge for absorbing CO2. And trapping humidity, leading to more rain, boosting biodiversity, and helping keep topsoil in place. Si perdemos 1 milímetro de suelo, un solo milímetro en toda esta superficie y se va por esa vaguada, al barranco abajo, hasta la Rambla y de la Rambla al Mediterráneo, eso ningún ser humano de los que hay ahora mismo en el planeta va a volver a verlo recuperarse. The task here looks daunting, but there's inspiration close by. A juniper tree more than 1,000 years old. De los más antiguos de su especie que podemos encontrar en esta zona. Es un superviviente. Posible potencial a esta zona siempre y cuando esta especie sea capaz de afrontar esos picos del clima. Y esperemos que en los posibles escenarios de cambio climático que pueden ocurrir en el futuro sea una de las especies que sobreviva. Predictions of extreme weather in today's Europe, many would say it's already here.